Hallo Kinder, welcome to my channel Lerne Deutsch. This is a 10-day German workshop, Day 3, Part 2. On Day 3, in Part 2, we are going to cover fruits. Let's begin. Die Obst. Die Obst. Let's proceed. Der Apfel. Der Apfel. Die Banane. Die Banane. Die Kiwi. Die Kiwi. Die Mango. Die Mango. Die Orange. Die Orange. Die Birne. Die Birne. Die Wassermelone. Die Wassermelone. Die Kirsche. Die Kirsche. Die Trauben. Die Trauben. Die Erdbeere. Die Erdbeere. Die Brombeere. Die Brombeere. Die Himbeere. Die Himbeere. Die Zitrone. Die Zitrone. Die Ananas. Die Ananas. Die Pflaume. Die Pflaume. Now let's revise all the fruits together. Der Apfel. Die Banane. Die Erdbeere. Die Brombeere. Die Himbeere. Die Birne. Die Kirsche. Once again, der Apfel, die Banane, die Erdbeere, die Brombeere, die Himbeere, die Birne, die Kirsche, die Wassermelone, die Zitrone, die Orange, die Kiwi, die Ananas, die Trauben, die Mango, die Pflaume. Once again, die Wassermelone, die Zitrone, die Orange, die Kiwi, die Ananas, die Trauben, die Mango, die Pflaume. Danke. Thank you for watching this video. If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel for more videos.